The United Nations Food and Agriculture Organization on Monday commenced a 5-day workshop to analyze gaps and combat illegal, unreported and unregulated fishing of maritime resources in the Gambia, organized under the team formulation of a national strategy and action plan for compliance with the 2009 FAO agreement on port state measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing. Moses Emendi has the details in this report. Illegal, unreported, and unregulated IUU fishing undermines sustainable fisheries and leads to the loss of social and economic opportunities, as well as affect the livelihoods of legitimate fishers and coastal communities negatively. Therefore, the workshop is geared towards the formulation of a national strategy and action plan for the Gambia to effect international instruments and strengthen the local and national capacity to eliminate and deter unauthorized fishing. The workshop is being convened through the port state measures, whose coming into force in 2016 was then hailed by the United Nations as the beginning of a new era to fight against illegal, unreported and unregulated fishing. Mrs. Moshibudi Rampedi, FAO resident representative in the Gambia, reaffirmed her organization's commitment to collaborate and support the Gambia government and spoke of the workshop output. Ladies and gentlemen, if we work together for this week and we address the port state measures, we all hope to achieve the following: to complement the efforts of flag states in fulfilling their responsibilities under international law, as it provides an opportunity for port states to check and verify vessels not flying their flags when they seek permission to enter their ports. It is important for flag states to control vessels to make sure that certain conditions and actions are met. She, however, added that the process requires a strong political will and commitment. Fanta Samate Bojang Mane, Deputy Permanent Secretary of the Fisheries Ministry, speaking on behalf of the Fisheries Minister, said illegal, unreported and unregulated fishing constitute a global problem and the Gambia is no exception. She therefore hopes for the successful implementation of the control measures. This gap assessment workshop today will avail the Gambia with the requisite knowledge for the formulation of national strategy and action plan to be aligned with the national policies, legislation and monitoring, control and surveillance systems, and operations for effective implementation of PSME. She said clear efforts are being made at international, regional, and national levels through the implementation of international instruments to tackle unauthorized fishing. The Port State Measures Agreement aims to prevent fish caught through illegal, unreported, and unregulated fishing from entering national and international markets. It does this by preventing the entry into and use of ports by foreign vessels engaged or believed to be engaged in IUU fishing. The Gambia is a party to the PSM agreement that entered into force on June 5, 2016. As of May 2022, there were 70 parties to this agreement. Moses Mendy, Eyeafrica News. And I want to believe it's a very important gathering, and we only hope that the outcome would be very much positive and have a great impact in our fishing industry. Because apparently, as a country, we all know what we are going through as far as fishing and the availability of fish is concerned in this country. It is somehow becoming a nightmare for many families, or to access fish in this country. Of course, in Gambian markets nowadays. But this meeting or workshop, I hope, would yield something positive, that could help the fishing industry to be much transformed in the interest of the Gambians. Yes, quickly,
yes ma li affaire napp bi la ku wax napp wax jën waaye tamit nu ñoo nappee loolu tamit leneen la ci réew mi léegoo-léegi nag nga dem ci waax yi mooy wala ci géej gi ci tefes bi ni ngay gisee léegoo-léegi tefes bi yenn jën yi ni ñu koy sànne jën yu ndaw yi ci boori tefes bi dafay nekk lu doy waar ndax dañoo dem nappi bi nga xamante ne luñ régulation yi ñu wax duñ ko def ñoom seen intérêt la ñoo topp léegi nag FAO dañ indi stakeholders yi pour ñu toog ñu waxtaan nafaraat ay pexe seet nan lañ ci mun a teg ba gis ne loolu war nañ ko mun a taxaw force mooy illegal lañ wax mooy li warut unreported li nga xamante duñ ko feeñal unregulated li nga xamante teguñ ko ci yoon yooyu yëpp mu ngi ci secteur bi tey ndaje yu mel ni est-ce que jàpp nga dina mun a jur li tax tey ñu am ci dëggantaan luñ soxla pour gis ne napp bi teg nañ ko ci yoon ci wàllum doxalin di Gambien si mun a gis seen bopp. wax yi depuis kañ ñu ngi ko wax. te dara mënta réglé. yàgg nañ di joytu affaire yi napp bi fii nii te ba léegi dara mënta réglé. illegal fishing bi ba léegi. wax nañ ko fi ba soona waaye still. ñi nga xam ne ñoo nekk si tefes bi ba léegi ñu ngi ko joytu. te li ci gën a doy waa dañ dee wax ne dañoo dooleel waa réew mi pour ñu dugal seen loxo si napp bi waaye ndax loolu tamit jëfee nañ ko ndax loolu am na su ma déggee est-ce que da nga jàpp ne yëfi naxaate la parce que ñi koy def xam ne ñan la te waroon nañ cee mën a wax ne kay xanaa yëfi naxaate la kay ñii ñoo koy def te war nañ cee mën a taxaw ba gis ne loolu ñu dàq mooy li ma wax ni yàgg nañ di ko wax te ba léegi dara defuñ ci dara kon dafa mel ni yëfi naxaate la ba léegi def bu doon am lan nga foog ne ñoom ñoo ci war a taxaw ba gis ne loolu ñu war cee mën a def dara ñun ñoo ci war a taxaw ñi saytu wàllum géej bi ak nguur gi ñoo ci war a taxaw gis ne illegal fishing bi ñoo wax nii stop nañ ko te mun nañ koo stop su fekkee ne jël nañ si ay matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko waaye duñ em rek si kàddu ne waaw dafa war a stop te jëluñ benn matuwaay bi nga xam ne moo ko war a stop soo demee si géej gi tànjee bi comme li nga wax ni jën yi ndaw yi nga xam ne dañ ko war a bàyyi si géej bi mu màgga ñu mun koo nappa yooyu yëpp da ngaa dem fekk mu ngi dee si tefes bi te loolu yëpp dafa yaaxa dafa am luñ war a teg mooy ne gis nga su ñooy nappa si géej gi dafa am ay luwaa yi nga xam ne loolu lañ war a teg gis nga luwaa sax am na parce que dañ teg luwaa yi nga am na fishing nets yi nga xamante ne war luwaa bi dafa nangul kenn di ko use di dem di ko nappee su suñ géej bi loolu la ndax am na waaye comme dafay dellusiwaat ci li ñu wax mooy implementation boobu ñun ñoo ci war a taxaw wax nga nguur te FAO seen directeur mu ngi wax ne commitment mooy political will bu war a am bu amee loolu si la mun a am waaye dafa mel ni ñoom seen bopp ñu ngi koo def waaye xam nañ ne ñu war a déggantaan fexe loolu am mooy nguur gi waaye dafa mel ni loolu xëy na through the Ministry of Fishing Fisheries and Water Resources waroon na ci liggéey ak Gambia Maritime and of course administration ba loolu ñoom ñuy aar géej gi tamit ñu fexe loolu mu am waaye dafa mel ni loolu tamit comme na ko wax ci kaddu kese wala ci ay kayit lañ ko teg waaye fexe loolu ñu implement ko mooy fexe luwaa yooyu dox wala certes yi ñu teg ñu doxal ko loolu danaka ci kaddu kese la bu la loolu mooy problème yi Gambie dañoo wax ne luwaa am na luwaa bi luwaa bale te luwaa bi duñ ko jëfee luwaa si kayit rek wala luwaa si kaddu rek taxul ñuy wax suñ tegee luwaa nañ jëfee luwaa boobu noonu ñu xam ne luwaa am na suñ sa jëlee exemple benn yoon ñaari yoon dinañ gis ne at least dina wàññeeku waaye suñ ne luwaa bi la ñoo tere di wala lii la war a demee wala nen la war a demee te jëluñ si benn step du saafaraw du sooti déedéet alright maam ji bi lan mooy sa jàngat ci workshop bi nga xamante ne te FAO ñu ngi ko def ak seen stakeholders yi wala stakeholders yi nga xamante ne ñu ngi ci napp bi jéem a indiwaat déclare fàttali leen li nga xamante ne mooy regulations yi mooy protocols wala loi yi ñu teg wala sarta yi fexe loolu ñu koy doxal parce que nangutoo dafa am ci nu ñoo nappee si suñ géej bi wala ci waax bi waaye tey maa wax na ko soo demee ci yenn tefes yi li nga faa gis dafa doy waar environnement bi tamit war nañ ci am wàll tey lan nga foog ne loolu moo war a doon taxawaay bi déggantaan ba gis ne loolu du am ci kàddu kese war nañ cee mën a gis ay realizations ay doxalin ba tax tey ku wax napp nga ñu am doy jën yu doy ci suñu marché bi fekkee duñ bàyyi ñi nga xamante ne xëy na ñu am jumtukaay yi nga mën waruñ koo def te ñu koy def ñu xam ne ñi ñoo koy def te dara ka duñ ci def dara. jërëjëf Amadou réalité si defe naa ne ñun ñëpp everyday mu manifeste si suñ kanam yi ci nu yëfi géej gi di dundee ci biir réewum Gambia nekk na secteur bu nga xam ne Gambia daf ci am
opportunité bu rëy ci géej gi moo ñu wër daanaka ñetti boor ci luy suñ momeel kon loolu waroon nañ koo jëriñoo ci koom-koom ba nga xam ne tey Gambia waxuma ne ndóol mënu fi woon a am waaye waroon naa néew xiif waru fi woon a yomba ndax waroon naa néew ne loo ñàkk-ñàkk waroon ngaa mën a am jën booy dem am fry ko lekk ko nga suur waaye tey xoolal jën moo bokk ci li fi gën a seer démb rek maa ngi waxal nit mu ngi may wax ne boo xoolee nit lim jënd def ko ci fridge mu ngi ko jar mu ngi ko cause around $6,000 ci jën bu weex lan moo ñu ko jural dëgg la FAO xam nga ok man yu ci bëri ci ñii seen workshop si damay ne bunti lekkaay xaalis kese la dajale 5 days workshop ñii def workshop bi ñoom ñooy facilité tellement siré pour mu mun a bokk ci ñi nga xam ne ñooy jot ci bato ak gaal yi nga xam ne ñoom ñooy dem di nappi jën yi seeni wala Mohamed mi nga xam ne gaalu looco la amee moo mun a jaay Amadou jën du ci jot léegi kii nga xam ne yow yaa yore cëggal guy gi nga ñëwaat da ngay xamal Amadou naka la ñuy dàqalee bunt bi nga xam ne yow yaa ko ubbi pour Massiré mu mun a am yoon bu yomb ci lépp lu nga xam ne moom la bëgg ci yëf yu tegawul ci yoon because ñu ne nañ xeex yëf yi lu tegawul ci yoon lan moo ci tegawul ci yoon bokk na Chinese yi nga xam ne ñoom lañ jël suñ géej gi ñu wanteer leen ko ak European Union onasan nga ñoom lañ jël léegi FAO ci ron ñan la nekk ci ñoom of course United Nations ci United Nations la léegi ki nga xam ne moo lay lor bu ñëwee ne daf lay saafara loolu ban njëriñ la am ak lan la xel mun a nangu ci loolu non waaye ku FAO seen représenté mu ngi laa wax ne tey nguur gi tey buñ taxawee seen taxawaay bu ci war a am commitment bi wala wel bi nekk fa loolu mun na ñoo fexe sata yu dox so moom bu ko waxee te tey permanent secretary bi mu ngi fa toog mu dégg kaddu yooyu est-ce que tey jotut kon nguur gi sikkiñ lañ gestu moo leen yóbbuwaale li tax ma wax la loolu mooy ñoom liñ yaakaar mooy European Union ECOWAS African Union gëmuñ ne Gambia mun na moomal boppam lépp lu doon moomelam mu teg ko ci intégrité buy tax ne da ngay respect sa sovereignty onasan nga ne géej gi suñ géej la onasan nga suuf suñ suuf si la jéeri ji suñ jéeri la comme ni Maliens yi def ñooñu dañ leen sanson waaye seen ngelaw li nga xam ne ñoom ci ñoom la jaar dañ xañ képp ku nga xam ne bokkul ak seen jubluwaay ñi la doo fi jaar ñin ne buñ gisee ni European Union wala Chinese yi nga xam ne ñoom lañ wanteer géej gi tey maa ngi waxtaan ak ñu nga xam ne ay nappakat yu mag lañ ñu ne ma bokk na ci li gën a am alal ak koom-koom ci biir réew mi muy géej gii waaw te li ma wax mu ne ma gis nga xam nga ñan ñoo ci ñàkk ñi amee gaal yu ndaw yi di dem di nappi mu ne ma waaye gis nga géej gi te moo ëpp luubal ci biir réew mi yëfi géej gi fii moo ëpp luubal ci biir réew mi léegi nag pare wuñ pour loolu mu teg ci yoon ñi ñuy jëlloo ay workshop yi nga xam ne lañ fas pen nappakat yu bari tey bu ñu leen ko joxoon ñu dem jënd ci ay gaal ñu dem jënd ci ay machines yu nga xam ne am na ñu nga xam seen gaal yaa ngi tegee amuñ machine yu use pour dugg ci géej gi dem nappi onasan nga guddi fajar ñëw taxaw si bunti géej gi Massiré jógee këram bëgg a dugg onasan nga yore benn $150 bëgg jën mënu koo am tey boo amul $1,500 mun loo lekk jën bu weex loolu moom waaw fan lañ jëm li waa ji waxoon tey jën yi dañ ko daanaka soo demee si marché bi dafañ ko catégorise lii moom daanaka pour buur yi la lii pour baadoolo yi la lii pour ndóol yi la lii pour nga yaaboo yi ak caalo yi ñu wax ne sax time boobu noonu jëni baadoola léegi nga dem sax pour nga gis loolu suñu marché bi dafa néew te ñu jàpp ne suñ système li nga xamante ne mooy fishing sector bi dafa am problème dañ ko war a régler Gambien si mën a gis seen bopp te nag règle bi yii dalal lu xel waaw loolu of course xëy na ñu bari tamit affaire workshop yi sax soo waxee seen xel def see tey non workshop si li xew mooy xam nga Amadou leen na ngaa understand mooy workshop si nga xam ne da nga fa toog suba benn ngoon di wax English bind ay agreement nangutoo boo demee ci ñi nekk ci tefes bi yëpp koo ci laaj yëgutoon lan moo xew fii te ñooñu ñoo nekk victime si ñooñu ñoo nekk ñoo nekk ci secteur bi ñooñu nga war a gindi ñi xàmmee tey nga wax nappkat bi ne boo leen gisee gaal bu nga xam ne amut flag bii wala amut logo bii na leen leer ne kooku warut a napp ci géeju Gambia naka ngeen di def pour fàggandiku loolu yéen gën a nekk ci biir système bi on a sax am
ay association am nañ seen mbootaay yi nga xam ne ñoom li nga xam ne moom lañ yaakaar ci seen dund yëpp mooy jën léegi ñooñu nga war a tàggat wan leen luy tax ñoom xam-xam ni waaye ñi nga xam ne seen office yi lañ toog onasan nekk ay directeur ay permanent secretary onasan nga ñooñu xam nga lan moo leen yitteel maa si leen ñii am na projet wala am na xaalis bëgg na gaal wala am na link Amadou toog fa lay Europe onasan nga xamut fan la ay gaalam di nappee jën mu ne ko kaay mun na laa ubbil buntu dama nga jokkoog di dama nga jokkoog jiw naka la ko ñang di waxee laxas ak laxar ci kese la ñuy def onasan léegi loolu nag yóbbuut réew mi ci kanam foog ñu dellootu di drawing board dem directly to ñi nga xam ne ñoo nekk victimes yi ñu won leen ne lii moo xew boo xoolee Sénégal li fay xew gis nga ko dañuy gis nappkat yi dañuy génn di ñaxtu mu jaral leen ñi paak seen gaal yëpp ne lii bu dàkkul lii du am. waaye léegi nappakat yi suñ ne nappakat yi ñan ñoo war a génn di ñaxtu parce que fii 90% nappakat yi yëpp. Sénégalais waaw leeral ko rek. waaw because tamit Gambie ak Sénégal sax nangutoo bu am ci wàllum napp bi ñu bari dañ ko rafetlu because ñu wante boobu tamit leeralu agreement bu ci am Gambie ak China Gambie ak European Union ñu ngeen dugg ci géeji Gambie di napp waaye lu ci nguur gi war a leeral ñu bari leer donc because former minister of fisheries dem na ci assemblée bi yu bari ci National Assembly bi pour mu indi ci leeral ba tax sax tey ku nekkoon permanent secretary at the time fu nekk ne mu ngi dem court si loolu so yooyu dafa war a leer loolu moo tax tey nag ñen ñoo ci war a ñaxtu loolu lu am solo parce que tamit Sénégal dañ booloo am union bi nga xamante secteur bu mag la buñ génnee teg door table bi kilifa nañ leen déglu waaye fii loolu buñ mel noonu bu amul tey doomi réew yi sax nekkuñ ci daanaka ci napp gi loolu problème ba tey bu tabaski bu ñëw nii gars yi dañ koy waajal léegi de gars yi buñ demee fii daanaka 1 week 2 weeks after doo gis jën doomi réew mi sax am na ci ñu nga xam ne ñu ngi ci waaye dañ ci ñàkk yaakaar ba pare dafa doyul maam waaw dañ ci ñàkk yaakaar ñi ci ëpp da nga leen di compter sax is what I'm saying fii maa waxee noonu dëgg la tey boo demee Gunjur nga dem Sagnang nga dem Tànjee bu dee téeméer ñoo nekk ci géej gi juróom-ñaar fukk ak juróom yëpp duñ doomi Gambien léegi ñaar fukk ak juróom moom moo nekk doomi Gambien yooyu xalaat na ñi ci bëri ña fa dem sax ñàkk yaakaar la toog naa amatuma lu ma def xaaral ma dem ci géej gi maanaam mu leer na am na doomi Gambien su am nañ xam-xam bi am nañ xalaat bi am nañ doole bi maanaam nga pour liggéey ci géej gi waaye dañ ci ñàkk yaakaar ñi toog jàpp seen njàmbur loolu nag la nguur gi war a soppi doxalin bi ne doomi réew mi nga xam ne am nañ ci xam-xam wala tey fekk nañ seen i maam ñu ngi doon dundali tey boo demee fu mel ni Joswan onasan nga dem fu mel ni exemple Bansang onasan nga ci bolo yi séeréer yi onasan nga ñu ci bëri tey ndox rek lañ xam loolu mooy seen métier waaye dañ ko bàyyi teg ko fa ndax amuñ ci yaakaar te ñooñu buñ amee support bu war bu mu naa wax ne gox yooyu te ci malnutrition la ñoo wax ne ci dëkk bi duñ ci àgg parce que dañoo yem ñooñu fresh jën nañ nekk dem nappi géew génn mu jaay la ko léegi soo yooyu waaye su fekkee dem nañ ba ñoom sax dañoo struggle am lu ñoo nappee kenn taxaw leen te luñ ab tout lu ñu am dafay seer ba pare sax dañoo dem ba discourage parce que duñ ci di seen bopp finally rek lan nga bëgg a tëjee ci loolu balaa ñoo move on wax ci leneen man laa li ma bëgg a wax rek mooy na nguur gi ministre bi jël matuwaay yu mut waaw suñ jëlee matuwaay yu mut comme FAO wax nañ ko yëpp seen loxo la nekk waaw li ñoo dogal daan nañ ko dogal jël si exemple su ko defee rek yëpp dina yomba parce que fii nappakat boo dem waxal si tefes bi luy seen problème dañoo wax ne gaal yu mag yi ñoo ñu sonal waaw te loolu mooy dëgg bi moo tax na ñoom itamit seen nappa bi dina doy waar léegi sax dégg naa ñu tase ak ñoom ci géej bi di leen di indil ay jafe-jafe parce que am na fi ngay dem bu ñu la fa fekkee ñoom bu ñu la jegee sax yaa boo deful ndànk yow ak sa gaal gi ci da ngeen suuf da ngay suuf soo yooyu ay problème ñoo dund moo tax na ñu war a jël matuwaay mag leen di jaay ci ay jafe-jafe te ñooñu tey ñu demoon am ñun si la ñoo gis seen bopp ci suñu dundin waaye ñeneen ñi téye ñoom dañoo ñëw lu gën a baax ñu yóbbu ko li nga xamante ne su doon ne fii la mooy em sax ñu bàyyi ko fi waaw te loolu la ñu jël di ko sànni ko ci biti mu nekk ay yàqute yu doy waar na ministre bi daal jël matuwaayam loolu daal moom loolu lañ mën a wax parce que comme ni ma ko waxee woon rek yàgga nañ di ko wax di fi wax ay façon wax yii nii si wàllum nappa bi te dara sotti wut waaw cooli daal mooy ay action lañ soxla mooy gars yi fexe implement regulations yuñ indi wala yuñ tabax parce que ñoom ñoo ko nas tey def loolu ci kayit wala dem di def ay workshop kese
taxut ñuy wax ne loolu dina indi solution ci situation te naa la boole gars yi nga dalal leen gars yi ñu ngi am association waaw te ñi ma ci xam ñoom they very concerned about this te dañ ci ñaxtu lu bëree bëri very good te ñu ngi koy wax ne nekk na ministry bu nga xam ne corruption bi fa nekk dafa jéggi dayo ñoom mënuñ koo wax ok léegi nag am nañ ministre bu ees muy Moussa Dramé moom moo fa dem ñu ngi xool loolu la ban within coppite short period ndax dina indi coppite absolutely loolu am na solo su ko defee